Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And that's so a war abraboimu. And that's so about abraboimu, amamenewu, a wa bray when that's so a reshimu, amoto so strong, a war in young coupon or boadiano emu. And then so I don't be a so menewu so. And I ever share a Sankofa FM Jumedia ya to din say, and that's so a war abraboimu. I hope in life or apotoka semo. Nyame odomene wo. Enuntina enne. Wama kwan se. Ye na ye mu. Obonefo ntimi afa ne nsa ankan ye. Wa afa ya anya ne sefo no so hanam. Na ya kan ye aka atiasefo ho. Awa atiasefo asase so. Hwe enne meni wo enkwa ewo ye mu. Ye home. Emoje di mu afusane. Echese onu nyame wo eniwa fufuro bebre a wahyehyɛ wo akwan mu a ode ebedum wo enunti ye ba ye naye mu ye free ye naye mu na empo yeti asese ya na wo se ye de nase a enikabia ayeye ntontom ne nkanfo ma onu nyame ti asefo efise wa ye bebre ya ma yen ogusu a wo ye empo wahyehyɛ bebre a wo pese wo san eye ede ma yen enam odo a odo yen nti Sankofa atiefo nyina baby obia mema obia chi mema obia jo na me asomdue enka ye nyina sede yenya pepa na enne suso ye de akoma pa asan be hia ewo efidie so se ye begyengen abrabomu ensem na empo enyamu nyina so ahotoso na yetimi atu anamo a esefata wa abraboimu na empo emu no yasan asua bibi afiri nyankopon na bodie ne nitumi ene nenimunyam mesese tifu nyina be ma yesi etiase na yabo mpai nyamitufo ennenso oma ode adum yen a na yetiase a na yekase yedawase na yekase yeshira wodin kanfo wodin eja yesore wo kese ye ni nyame fufuro bi aka wo ho se ye de na ase be ma no ne bedin kita ho na emu wonkuto eniti de ye kan se eja ennenso so nya wo maye no fa bedum ye boye ne nya hobrase akoma enya ojo akoma na asem yenji na yemfa ntena adwempam ma ne kotena akoma pam yentimi ntu ho anamon se ese ne fata enam saa yeso merade ye ho ni munyam ne okese ye unyamie abawa onim se hwe ni memu mesro se yi me ne pedue si nchen ne fa wo ho ebe fa memu efa wonsem bi wo futuo bi ahotoso nsem bi ema wo ba na enam saa yeso no yentimi entena se ema wo rade ene wo nnwuma pa wa ye amaye ewo ya sitna mu ene ye heaven akwantuo yede nyame ase bebre se odesa adom ye ewo Yesu Kristo dim amen amen and amen yede nyame ase etiefo nyame enhira nyina eye emre kakra etwam yesua niema bebre eye on the 30th anase bosomia edikan ewo afi mu no eye 30th January no yesua bibi about ope free will on the 6th February yesua bibi it is never too late have faith in God bibi ankachi nyani da so ewo rade mu and yebesua bibi on the 13th of February what haven't you got e de ankura na wunyaye me no yenya bibia yehia bia sanso na on the 20th yesua bibi 20th February yesua bibi what have you lost yebehunu ope ena yebehunu se bibia nkachi yamfa yeni tu ewrade so enje ewrade ni ena yebabehunu se what haven't you got ose die nkura na wunyaye
and I feel when you been your baby say, what have you lost? So when your baby mpa a din and a washri. We have now going to you, so when your baby will more a din and a wasashri a free. Was sitting in my going to you as I see, so a din and a winya ye, and now when ya was saying, ashri baby a free moon. Nyame sa ondomini wa enka we nyina ye nhu enka we nyina ye nti nyame odomini wo enu nti na we nyina ekoso nti na ma hope in life eye ni daswa ewo ewrade mu esa wo abrabo mu program abaso ewo Sankofa FM a eye minim da biara anopa nondu ekopem du baako eye German time. Oh, we try and say, ye suade, ye tutu ya namo, ye kwaye boshe assassin so. Nenyame obemu ye mobo ewa bra nya ho bra se de ti asano ewa asopem. Enne enso so edru so biom. A ye besua bibi ya badwindwen bibi ho. A eye 27th February. Or say, how do we or how do you conceive what you want from God? E kwan ben ena wo anase me ye fa so enyem eniema bia ye hwehwe free Ewrade ho. E kwan ben kra na ye fa so a ye betimi anyem anase kwan ben ye be fa so a ye betimi anyem eniema bia ye hwehwe free ye nyankopon obo ade no eho. Ena etoso no ye hu bibi wa hanti message se etiefo se obia ye ready se obetie bibi dia amfa ne paper ne pen na at least ye ntro bibi kakra fa wo krata anase wo nwoma bi na fa tro dua bi na hwe se obetimi a tro bibi ato wa nti afebe ko na wie no bo se wesua nyema kiti bebre na wo hwa na besi uti ma na wasa akofa na ohwe mu kakra because I refie ewo ema enipa a yeti asati for asasi so if say nyema bebre cause we ya adwen mu a ema ye refifi nyema bebre nti message say ni di mu so obi wo pepa se wo pese wo tra onfa paper ne pen book ne pen tro dua ne nwoma bi na on tro bibi nti conceive no se ka se conceive a eden kra na ya na eba yetrim se ka se onyem bibia eden na ya na eba ya adwen. Also conceive can be defined in different ways. You can say conceive a bit me a defining no kwan bebre so you can say enyem nyinsan ankasa kra na e bit me chirichiri mu kwan bebre so a ni nyina begina asem a wo pese wo ka ene adwene a wo etai bibi echi ena wo begina so a differentiate conceive and I say we define conceive in our everyday or living understanding. Time bia obi beka se conceive. De eba ya dream first. Eye pregnancy. Eye nyinsen a ye be nyinsen awo eba a eye nipa. In our everyday or living understanding, for the sake of those who are writing, in every day or in our everyday or living understanding, immediately one says conceive, what comes to mind is pregnancy, which defined as fertilization of an egg. Fertilization of an egg. I repeat, in our everyday or living understanding, immediately one says conceive, what comes to mind is pregnancy, which defined as fertilization of an egg. Se oba enyinsen ewo nkosua mu na wadi abewo ba sa na da bia ye kase nyinsen a eba ya adwene but eno ye awo a nipa wo efem na e define ne sa na se echiremu sa nemum enne de the yebeka ho asema make us a nyinsen or what we are about to talk about or what we are already on talking about conceive. It's not about fertilization of an egg, but rather conceiving whatever you wish for in life
your necessity in life, for you to be making it in life, for you to be making it to your maker, is what we are about to talk about. And niema ebeboa ama ye wiase asetena mu akoyie ama yen a ye hwehwe firi Nyankopon ho anasa kwan ye befa so a ye betimi anyim niema bi a enam saa ye so betimi ama yen etutu anamo akoyie Nyankopon obo ye no ho eda edi echi eno ho asem na ye beken enti wa brabo ma niema bi a wo hia we have na kwantu mu niema bi a wo hia. And then that's a cardia. Answer a bit in your conceive baby no. Before one can conceive something, what will be your plan or your idea? What will be your plan or your idea to conceive something you wish for? A dear granny will need us for. Our dream, into person when you baby. We shall be free with Nyankopon. For the sake of those who are writing, is it because you need that thing to support your everyday life? Is it because you need that thing to support your everyday life? Dientia, winyasa adweno. Anase wo hwehwe saa ade no afri ewrade ho no saa de kro na wo hwehwe no eya ade a ebeboa wo ama wasitene mu eniema akoso anase wasitene mu abrabo akoso ana eno ne wadwene mu po a enti wo hwehwe saa de na afri wo no nyame ho. Number 2, is it because without that thing you can't live or survive? Is it because without that thing, you can't live or survive? So when you say the corona wo hwehwe fi wo Nyankopon ho na, wontimi ntena se wo wiase asetena mu ana. So when san ka saa niema na wo hwehwe fi wo Nyankopon ho na, wasetena ma brabo no, wontimi ntena ana. Is it because you want people to know you too can make it in life? I mean to boast. And as the person wo chire ni passe won soso wo betumi aye ana wo soso wo betumi enya enam so ebema wo abema wo home so ana se wo begina ni passo ana wo betietie ni passo wo bema wo betiri so enu ntina wo hwe sa de na firi awrade wo. Is it because you want to be fame, which is number 4? Is it because you want to be fame? And now say, o pese enam saade na won sabe kan fi nyame ho no. Wonye ujidim. Ujidim e wiase nyina te won ka, se won so wo ho ana. Number 5. Is it because people are having it, or friends are having it, family members are having it, so you too want to have it? Is it because people, friends, family members are having it, that is why you too want to have it? Share, and now phobia omo bintia. Enipa bi omo ben wa omo bintia. Abusua bi omo bintia, and I also so hwehwe saa de koni bia na. Number 6. Na empo sa enam so na obi nso behunu se anasa watamfo behunu se woso watimi aso ye gina wona so, for your enemies to know that you are standing again after falling down. Enye emwaye yen hwe se yenya adwen bi ye wo plan bi na ye pese ye nya bibi firi awrade ho wo saa kwan so a na yetimi nyem saa de kwan wo kwan paso na nya mishira so ema ye de a enye na ewo se ye nya adwen bi a eye papa etai ekire
na enam saa yoso ama yensa card na etimi gina ama ye na nsa free yensa. What are your reasons for such ideas or plans? Wo reason pa into wigina so pa. So on sabeka sa niema no, and now we decided was sa niema no. Epa anything. Sa dia na wunyaye, sa adwene na wunyaye, sa niema na wo koje afri nyame wo no. Are those things going to help you to make it in life? Sa niema no. Ebetimi ama wakonkan wa abrabo mu. Ama wetini agina wona so wa abrabo mu. And also you need it for fun. For people to know you are there. Is that going to help you? So when him say betini aboa wo dia, ene na eye. But betini aboa wo so ama wetini make it to your maker. When saka sa anya mani frɛ urade ho a, ebetumi ama wagina wo nan so. Ewo wunya mesuma kwantu mu nso so. Ama wetumi akɔ, anasa kra na tumi akɔdru baabi a efiri a eba a yɛda edi akire no. Then plan very, very well. Be wise. Is that going to be beneficial to others, but not you and your family alone? Sa dia na wadwen ho na wopese wo nsaka firi nyame ho no. Sa adwunu pa na wanya na wopese wo nsaka firi nyame ho no. Eba beboa afoforo. Anasa ebeboa wo nko ani wabusua. Abrani na se yepe bibi afiri nyame ho a wo se eti asese wo nyame no obo ye nti no. Se wo de bibi dum ye ne so a adekọ no e wo se ye hunu se wo de dum ye se nye ye nko ani abusua bi a wo nyame aboa ye ama yetimi abrede na emum afoforo a aka nyina nyame abodie nyina ensu benya so mfaso. Senya saade a nyame odi ade ne bemma wo, but e dey di echi no enwuma bi entimi ndi wachi emma wo kra na entimi nkonya nkwaje. Is that going to make you focus and determined in life, but not to distract you from the road to your destination? Is that going to make you focus and determined in life, but not to distract you from the road to your destination? Ebeboa ma wani ada ho anya nyina so bi. Adwempo bi ewo wo wiase asetena mu. A emeyi wo mfiri akwanpa bi a wonam so a wo de kɔ wo bɔhye asase so ana. Onua ene me bisa. Sa niema no, sa die no, sa adwempo na wanya na ho hwe ade na fi wo no nyame ho no. Ebeboa ma watimi agina wani ada ho. Sa aboa wo ewo wasetena mu asase so. Anasa asase so asetena mu. Na empo emeyi wo mfiri wakwan pa wonam so a wo de kɔ wo bɔhye asase so ana. Mr. Jinuhuyi. Is that going to make you successful in life, but not to break you down along the line? Is that going to make you successful in life, but not to break you down along the line? Ebeboa mo wetimi akoso wa abrabo yi mu. A ema wo hwiase. Ema wo san ko tofa mu biom. Ewo wakwantu yi mu ana. Satisa dia ene na wanya adwempa, ene na wasisu dua wo kwampa so, ene nyame so wo de bedomo. Yenyina yenim se obi apese obi adwuma. We all know if anybody want to plan a business or to have a business, to establish a business, there must be a business plan and concept. Without business plan and concept, one cannot run a good business and become successful in life. So wo pese obi adwuma, na se wonya nyina so hyehyeye bi.
a wo de beto akwan mu se no na wugina so abie adwuma no a ma men kan kire wo se adwuma no wo bebie but wontimi enyina se adwuma no so endi ye wa asase so emma empo wasetena mu enema ntito yi emma enti stress any deal e wo se wonya business concept bi na wugina so na enam saa yoso wa brabo ma kwantu no etimi akoyie ama. Is it because you want to shame your enemies? Is it because you want to shame your enemies? That's why you are requesting something from your maker? Then please, that cannot be granted. Empo senyame de dom wa betimi asen free wonsa because the person would do good watamfo anim asenti no. Obekwa wo no saade no so. I was sad, you know. Ama and say free wonsa. O pesa watamfo nim gu ase wo bibia wo hwehwe ho because wo maka che say wo na wo so su nyame wo nyame na wo so no wo he enu nti na wo pepre wo ho awurade fama me eto da bia ya na awurade se ye ntwen na yeso so pressure no a hey wonsa beka but now say wo pesa wo di gu watamfo anim asenti no wo de bebo wo ho saade no enche ebe free wonsa mo ma se nyam eba nsa be fo so wo nyame ni ho but wo nyame owo. So we should be nyame ho a men hwe de obi aye wonti na men bisa bibia ensem fataw se nyame epese wo de dom wo efi se nyame wo wakwan a wo hyehya ma obi a na mmura ni obi a so mre beso ena wo de odi ato wa ma obi a se wo kwa a bakwa akoto sa de na wa maso afa people who go di different lane mu na ko fa obi de na me ya de so a ema because wo pese wo gu atamfo anim ase. It is a time for no chumutaya or motiasi or that's okay. Christo, the time for and no Satan see one dear. So when ya power Christo huno, so when be dinkita on the years one my quain. It is a Christo abey upon some time for dear, and ya may no one so I say. A year did free. The time for no. Into your money now. Your money now. She eba no a wonyenye abie na wani abrigidikidi no sa won saka wo de ne betena se ama Awurade wo betete no wo no nyame mu. Are you ready to do that? Sa o mewo abofra no na wonja na jeje mu e ma yonkofo de bia mekasa meka yonkofo diifo aba wiase nyina kasa o mo ka yonkofo wo be wo abofra ni nja no ma yonkofo nse abofra na brabo e ma de di eche no nyame o mebisa wana na emum obe wo abofra na se nyame de ne bedom wo betena se wo nu nyame mu atete abofra no wo nyame mu ama akra na be ye faso de ama wiase so te sa bia nyame o de bedom se enya wo ti ase sa de ne na pepre wo hu ko hwehwe abofra ni bi mfiri ba bi fufuro biara because ye wa honhom mienu ne wo wiase ahonhom mienu no ba ko be ma wade a be ye wo de afebo e firi won sa anso so na ahonhom ni ba ko be ma wade a ete wo so na be ye ade so ama ebe ya de so ama wo I mean can't you say you can't make it to your maker because what ete wo ha wo be de na wetimi enya adwen eni da ho enya nyina so sonku bi akonu nyame na so kutie na asem wagina asem so abobra na wetimi sa ama okra na kone chen bi enti empepre wo ho na enkope abofra ni bi e wa honhom biara ho efi se woni nyame na ni tumi so na ni tumi bu ade nyina so emre ne so wa de be dom she Sarah wonya 60 years owo ye Isaac be yin shira ma wiase enti sa wo peba ni bi dia nya adwen se eba no wo de ne be ma Awurade so wo de ne be ma Awurade dia ene na ebe ye emwa ama Hana abra na wo peba no na wo tete bebre na wo ha bebre ono osu na nanum atu ontumi ni di na empo na omani kun so ha a ni kun efe na kana omo be me ha ema be me mpotimi ko bisan se ha na e adie ni usu enti me nsum bu ma wo nchen ema duana
Na so hana de na wontie de ne kuro ne kan. If you said the one ran so benya ba ne bi. If you said na ne kra penena na wotete no. Na wo hye na reho. Na ohuru no. Enti na hana hwehwe se ne nsa beka wo no aneti. Na wonim na dia hana yeye. Woko swin no wo hye Awurade bo se Awurade sa wo dom babere ma mede ne bemma wo. Sasam na wo kan no. Wo di adwempa with good concept, good plan, good idea. And what the bisafi wo no Awurade wonti no. Emre swin na Awurade de dom hana. Na empo wade dom hana no enam asem hana takan wo kan editai sa asem no echi sa promise na wade man nyame echi nti no nyame dom no abofra no be ye nhira ema amamman aye na abofra ye frɛ no sɛ Samuel mene wo sɛ ye hwehwɛ bibia fi ono Awurade hɔ a ɛbɔ bɛn na ya ye hye no so pesa wonyim bibia ye papa firi Awurade mu a ebo ben na ya na wode taye kire ketrema ya eye enkwan esa ye wuyi a ensem bia beka bia no mi wom na enhyira san womi sa ketrema na ensem ben na wode ka etai sa ade a wo hwehwe no echi wo kan se Awurade me de ode bema ni bia mani so wo kasa ne se obonsam no na gina fene ne hihye ye bi benwa se nya wo kan no che se wonni Awurade mu ahotoso Awurade mu agidi nti no obonsam de bibi bedom wo tianye ya ba wo bayarefo excuse me to say wo beka se Awurade na dia mo but na nya Awurade na dia mo basa wo ka bibi positive e de taye chira wo ketre manu a enkwa ani wuo wo so na enhyira ne nomi wo so wo de ka ade a enhyira ade a positive ade a nkwa wo mu e de taye ade a wo refi nyame echi nyame ho no mu a nyame de bedom na ebe ya ade a papa ebe ya ade a esombo ebe ya ade a ebe ba be beneficial to each and everyone around you, not only you and your family. Yes, you should be wo Awurade ho a yemfa komapa adwempa yemfa mbisa enam saa yeso no se yenyem saa de no a emra ye bewo no na ayenkunimtie amaye she obewo Samuel be ye den Samuel na wo prophet wo ye nyame sumafo nyame ebe suma Samuel abofra ya ne na ebisaye ede eboshe etaye chiri so ode abofra be manyame no obewo abofra be ye prophet a nyame sumafo a wonam ne so gye onu nyame ne ma abofra wo be ye teacher obeye ochechefo obecheche nyame asem obecheche abrabomu nyansa sa wo hwehwe bibia hwehwe no ne kwan so a ye nyame mu batanya wu nipa wadwen no wonti ase mu Samuel obeye judge. Samuel was very faithful. He was faithful to the Almighty God. Samuel na otene na obu Awurade na osuro Awurade na wa ho fama ma Awurade efise ne maame Hannah enam bosha wo hye Awurade ntino wode man no wosinkete ema abofra no ebe nyame na enam sayos no emra isema na nyame ahye so abofra na abra bomato de ne ba wiase no o ma ne dedi na be ye mfaso de ema afoforo nyina enti wo edi enti na wo hwehwe bibi efri nyame ho edi enti na wo hwehwe ba efri nyame ho enye watamfo nti ena wo so wo hwehwe ba enye watamfo nti ena wo so wo hwehwe bibi a ense na emfata wo. How to conceive and deliver. Ubeye den anasa kwan be na obefa so a ubanyem na wawo adekro na wo hwehwe fri nyame mu no wonyem no ne adwene ene kwa ya wo fa so
edi se free ewrade wo na ewrade edi nam akwamode bedom na wo be wo nso so ne ade no esi wo honhom wo nyame ne hihye mu na ebe pie wo ani so amana be yenkunim die ama na wiase nyina wo mo pe se nka wo mo be sro no maka se wo nyame no wo he no wo ma pede wo sa aka se se ya mpa se nyame bi ti ase intie wa kwan be so e wa kwan bebre so. 1. By sticking to the word of God. A quite bad na wonam so abetimi anyem onem apedi a wo hwehwe afiri nyame ho. Na empo watimi awo saa niema no e wo nkonimdi ahodin mu. By sticking to the word of God. For the sake of those who are writing, how to conceive and deliver what you want from God safely. How to conceive and deliver what you want from God safely. 1. By sticking to the word of God. By sticking to the word of God. Sabrani abrani na wo fa wo Bible na wo ka anasa se de ogidi ekyerɛw e wo nsɛm hyehyeye mu no e wo nyame obɔ wo no ɔyɛ wo no mu no se da wo fa na wo kenkan a ebema wo nyina so sonko bi ebema wo rehye mu sonko bi ebema wo hu se ɔno nyame wo yɛ nade wɔ ne mmere mu ebema wo hu se ɔno nyame wo bia ne hyehyeye a wa hyehyɛ ama no ama de anya akoso ade ntimi nyɛ frimpoma dia sanso na frimpoma dia ntimi nkoye akwasi die hwe akwasi die ntimi nkoye opoku die enu ntisi be gina wonu nyame asem so na ye de asem ya boye ntima no abra ye betie abra ye bekan na emre esem no se ye sane ye pono na ye hu nsem ye tin nsem na ye kenkan nsem ya abesesa ya brabo na tini a kire na muntu osi etu wonu nyame mu a Ube conceive, ube tunya anyem. Enyema bia odi ato akwama wo nu nyame a obo wo nanim. Na nam saa yoso no emre esi no ube wo adekro no. E wa abra nyame dia dum no wo honhom mu na apie ni so ama nkunimdie aba e wo me ne ya brabo. 2. Praying with the word. Eya wo nu nyame asam no a wogitum se eya asam na ye enkwama wa brabo no. Eya enkwama wo kra no so we gina asam no so na wabɔ mpae a emra esem no ube conceive ube nyem saa de kro no na ube wo e wa abra wo nyame de adom wo ama nkunimdie aba empaibo ehia pa ebisa empaibo enu ne kwan a ube fa so a wo ne de obo wo no ebedi nkita no. The one who made you. Prayer is the communication between you and the one who made you, who created you. So always have a good communication based on the word of God with your maker. And you make it both in life and in heaven. Hallelujah. Amen. Sometimes fasting too make the body weak to submit under your soul and the Spirit of God. Sometimes fasting makes the body weak to submit under your soul and the Spirit of God. Share honam no dane da nyina ya na ye pe honam no akade. Said the obedidi no anya good body. Obi wo a ye Africans wasi wawo e wo kwan be so wa hye dem na wadidi na wasasra ku papa na waye utiri hu ye na wo be pia bonte na wo shine no body no shine no yesi wawo e just wawo ye e basa e makra no ntimi nyina ne nan so e se da bia wo hye honam no nko a meanwhile honam na wo so wo ti ase se kra bi hyem
eno enti na ma honam no etimeti ase enti se kra ne free sa honam ni mu a eye dote a wo ye kokko te se de wo ba be tuntum enti se dote no ensuo ene nkwa ene wo se e free mu a eye de ebiem enye hye enti se nku ni ade na ye de sasa ye homa body na ye kama yawo a yawo o ye shine ye ho a ye fe ye didi kama no se ne kra no e free mu a body na be ye waste within a short time both asa be flat dote no ye kwa won krampan e na ibehu empo for some years to come no abusia be kwose ye kotu krampan no ni go because ye truebu e de obi so dia akwhye enti enu nti na me ne we ye brave enu na ye gina so hwehwe bibia fi nyame ho oh David. But sometimes a drew me a young fire ye from end to ho. Na honam no emeye ha. Ewa bra ye tie wonu nyame asem na ye sua na asem na ye gina so abom pa ye na fasting ni mu no kra no abenya hoden. Ebi se kra na aduane ani nyame na asem no. Enti se kra no ndi nyame asem no all the time na obenya hoden nyina so a e ma ne be di honam no so. Enti se be di honam no so san so di a onua bibia wo hwehwe afi nyame wo bia no it comes in time. At the right time you get it, you will have it. And you will all give glory to the Almighty God. Susufa wo re hye honam ne mu. Nemu hu sekra no eno na ma honam no enya nkwa etiase. Enti se wo hwehwe bibia ansa na obetimi anyem ade papa bia wo hwehwe fi wunyame wo no wo wo pampa so ani giemu ewo se utie nyame asem ukenka nyame asem ugina so bom paye wo de oyefo to ho na makra na timi bedi honam no so na aboa na aboa me so. Admit you are a sinner. Jetum sa wo ye oboneyeni. Admit it that you are a sinner and ask for forgiveness. So we chitum sa we odibonyeni na wo sira bonifacha wo no urade we no kwafo so wo de be chew. 1 John 1:9. 1 John 1:9. God is faithful and just to forgive our sins. Onia so we chitum so we odibonyeni a emfa ho ni se de wabrabo akosi biara emfa ho ni se de wana muntu okọ biara emfa ho ni nyina so a wo mu sa abre oboni bia wo ye ntino wo bompa ya na abefam na wasan atiko wachi hwe oboa obonefo no wotetew onimu nsinto into fresh say wo bompa no gina asa no so pe obon se thought bia ba which is evil thought no aka cho say wo ye ma ye du nua ko to afri ase no wo di wo nua na wu konkonsam no wo bo adwaman wo wi ade na atro na wo die no pesami nkuminya na wo ye no ebuo na wo mu ade no wo ka se wo nya no beti wo mpaibo wo nua ma me kan cho e ba sa rebuke it so why rebuke a e be di wo so ama wo mpaibo ni ntimi nkwa wiye e ma wo nya me no ohun mobo e ba sa ka cha nse Satan free me soko na e ba sa e be boa me ni mu nsinto but nyame ni mu nsinto sanso no bonsam so ni mu nsinto enti nyame ne machia no Satan ko wobi enti wo fo say Satan se nyame make decision Satan also make ni dey obe make ni dey alongside because when ma de pe bia e ba me na wo ya brabo enti dani den na wo de bone be ba yakwam so de bone ba yakwam a e wo se e pe kwan bi e be fa so ye be gina so na ye fi yakwam omit sin from your life. And yes, I want to make it in life and in heaven. It's jutum sa we ode boyeni. Na afe so when you are your bonia, fachen. Forgive your brother who has sinned against you.
Forgive your sister who has sinned against you. Forgive your parents for not taking care of you. Forgive your boss, your chef, your co-worker who did something against you to even remove you from your position at work. Forgive all of them. Na ebasa nyame so do bone be cho. So amfa wo nua bone anche no a, nyame amfa wo bone nche. If you don't forgive your brother or sister, God cannot forgive you your sons. Matthew 18:21-22. Peter will beside Jesus. Say how many times and I am fa bone enche. Jesus actually says 77 times. Onia. What do you no bone enche no ba ko pe no. Wo so de wa bre. Da bia wo gina sa de no so. Why na stepping stone and what they stable life into the find channel and find channel into wo de na yaka. So we yes a wintimi nyam enema pa bi. E ma emre sem no so wo nwo sa anema no e wo lu nyame mu. Fa wo nua bone enche no wate. Sa wo de cha na wo fa hwenche. Sa wo de cha na wo position in life no esonte and pepaye. Sa wo de cha na wo age no esonte. Sa wo de cha na wo nim die no wo nyansa no efri wo. Sa wo de cha na ade bi a wasua a wo fosta na wo gina so abobra wasase so abrabo yi mu no na efri wakwan mu. Fa wo nua bone enche no. Mashe bibi efri me papa ho. Was let it go. If you let it go, God will surprise you at the right time. If you let it go, you will be successful in life. If you let it go, you can make it to your maker at the end of the day. The obia was a man in co, man in chem, man in sne, a man from a cry and mo. And I'm sorry, so as I see, betting a deal, betting a conquer, we never be more. Now, at the end of the day, betting a Mickey. Betting a park would do bush as I see so. Sounds soon I'll club in young quadja day, dear children. Mr. Minia Sankofa FM Jumedia ya tudin hope in life. And it does so a war abrabomono. Sedani de nina eye meminda anopa nondu akopim dubako eye German time no se ye ya dwen ahobrase mu se ye ni nyame betintam ye betie nyame asem ye gina so abompa ye enam sa ye so atumi amaya mekia dani de nina ye mbra na ye meti na nyame obemu ye mobo e wa abra ye de odo ebo odom ye de adwempa ebeti asem ye de ahobrase ebeti asem ye de obuo ebema onu nyame so wo di buo ma awurade a na sem bia wo ba bia no wo nkase asem no ko atia wo ebi se nyame asem sika ni fe no etwa ni mu na etwa kire akoma boni bia asem ne ba etimi hye nyama boni ase efrimu but asem ne ba anase nyame asem wo futuo ba na wo kase we di asomesi bi nti na ye ka asem wo ya na se mimi nti na ye ka asem wo ya oniama me kan cho se enye obuo ma nyame asem enya hobrase enti ebasa asem no beba je but untimi nya mfasodie bia emfrimu na empo obonefo no begina saa evil thought na wunya aye no so asɛ wa brabo hey na obehunu sa aka echi no na niema asɛ wie bon sa niema aka echi no na wo a omo tata wo no omo nyam na empo omo be sa wo ho abrabo enti obegina ba bia kasa sɛ ye kan sɛ wontimi meki wo sɛ wontimi ameki efise wo nyame asɛm ba ma wo a ugina niema bi so kasa asɛm no ekutia sɛ ye gi asɛm no wo akoma pɛm adwen pɛm ahobrase wo buo mu a nyame ɔde bɛsesa ya brabo enye na ye ko what to do after conceiving sɛ yetini nyim saa enema pa yi a ye bisa fi wo no awurade wo ye nyame ahyehye no akwan mu na eden na wo sɛ ye wa bompa ye
ewa abra wakenkan nyame asem no wagina so e de we yefuna to ho na honam na be ye mre ahye kra no ase ana se honhom na ase na kra no request niema bi efi wo angel obo wo ho ban no ho na wo angel no so dia koma nyame na nyame a surprise wo at the right time no edien enesesa we sa wonyem ensempa bia wobisa fi wo nyame ho na abrani abenya fanase nkuto ma wonu awurade fanase a yeyie ntuntum ne nkanfo nkuto ma wonu awurade ewode waya ma wo empo woti asena wo wonkwa na woti atiasefo asase iso na wonhia life support biara faase dama wonu awurade fantuntum kanfo sori kuto no fama wonu awurade ifisa wonu nese no empo ni a oguso a wo ye wo wabrabom wakwan mu o Kristo suma kwantuei mu unyame suma kwantuei mu na empo wasa hye niema pa wo pese wanyem yi wo no womra isemu. Always give thanks to the Almighty God. And nam saye so no nia ubehu nyame nani munyam efisa hye obeka se me bai mi nyanye ye mpo na o oda maseyi maye ene wo se me ye ma no na o ka me menu yo e kira mansan into what the betum empo enche te se de nanka wa hyehye no efisa wo yi wo no nyame ya wo ma ne sori gina na hinnie mu na o sheki ne ho na wo wo so no ho na wo gitu preko pese a me bai wa ma me ho asepe me shese obi aye bibi ewa asase sukura me ne wutie na wo kanfo no shese de nipa ni timi ye ne de na te se wo bo ade a wo bo wo se ni su ene ne ban so wo kanfo no asori ne menu yo waka ne menu ya kira mansan wo yi na ye koto no sori no ono ena na ne nchi onia se ye bisa bibi free nyame ho a abra ya nyema de ko na yinim se ye pese ye wo no ye sori koto nyame ye ma ne so ewo ne kesi yi mu na wadi aho sepe wadi aho pre ebeye me no yakoma so ade amaye. With good plan, idea, intention to conceive, with peace and good health in the Lord, you will deliver safely. With good plan, idea, intention to conceive, with peace and good health in the Lord, you will deliver safely. So when you are dream pa, and you are swapa, adwin motie enti bisan sembi efi nyame wona wonyem sansam no a ewa asumdue mu emra esemu no a onu nyame epese wode dom wo no ewa hodin mu ubewo sa niema pa no ubewo sa niema pa no ewo nu awurade ne din mu ewa ni gie mu o ewa ahotoso mu o wa rehye mu a wunyaye mu hwe na wona wodo no bebom asre ayi wonu nyame aye na emom wo ma wo motan wa wo pese wo behwe wanim guase no de o wo begina ba bi de wo sa hye wo anim aka wo nsa se enti yentimi enya abofrei yentimi enya afnai yentimi enya abnante na empo ebedru baby no obesa ba wona asa be ka cho se wonia yeso facha yen se ni ehyehyɛ ma wo na enso ye hu se wonya me no wo so na wo kron enti kye ye wonya me kron na yeso ye nkɔ ne na ase bi na wo be hu se enam saa yeso eni wa botre bi a wonya ya akoma pa adwempa enyina so so ko gidie ni amotoso bi a wonya ma wo awurade e wo na asem mu no na wogina so bompa ye e wo akonchine mu no na kra ne timi be di ni padua no so anase nyame hu timi be di ni padua no so na nyame nam so ye ne mapa e ma wo no wa we ni akra ma nyame na ede echi no ebe ye nnwuma pa edi wachi na wo kra so ebe kwa konya enkwachi ebe kwa konya asetena pa nyame a obo wo na wo yo na onim wo no wo niema pa egu akwan mu ema but hu kwan a wo be fa so be bisa sa niema pa no afi wo no awurade ho hu adwen pa wo be gina so ne ketelema pa wo de be ka enkran hyensem
any ensurancem and some are enquam. Now we did a bisa be free with Yamiho. Would ya be free with Yamiho? And nam sa your son, but only Yamini Cassie and any munyam. Only Yami or Domino. Now can send be to saying, can Yamino know what say it's not me, and send be to saying, can Yamino, and then put was in your when I say it's not radio be Nanka Yeti. Nanka Sikan put your coffee being near the Apoto be a friend said radio. And now say the Apoto machine be to say laptop handy. Nempo a drubi bisu to say ya. Program be to say ya. Jumedi be to say ya. And kaya tune to Sankofa FM. A yes Saturday and opabia non do a copy dubako. Yet ya could change some more at say. A ya don't be now so many also. I sit name and it does so a war. A war brown when it does so a war no ready. Order for ye young coupon boy yen. No yo yen. Odo yen ogusu ahwehwe yen yenyi ye ho firi bone ho yenyi ye ho firi akohwe ho yenyi ye ho firi enema nsem fata kra no na ennam saye so menewo ye betimi akọ akodu ye bohye asase ne so na ede di akire no empo ye betimi akọ akodide eda eni awieye Eda yeni Kristo na ekoto nsa edidi. Hwe asase so bi saka gold kitue bia na nani age na wo hurihuri. But we die. Nchirechire bia mafamu. Ensem bia me papa bi nyame nam so aka kire me no. E kire me say, "Hey, heaven ho. Gold asase na yekọ nante so." Sa kire na kire me say heaven ho. Apoto bi breboɔ ene wo ho. San church na san ye kire me say sa heaven ho diamond eye kwa asan ye kire me say heaven ho e common di obi san so na kire me say heaven ho hahan enua empo enkwabom san so asan kire me say heaven ho emwaduma ewo nyina no omodo mo omo ni abodi nyina kabom ye ade baako ni nyina ye den ayeyie ne de ma awurade wo bi akoka obi jate bi ankochi obi nwe si bo bi ankochi obi nwe o fish bi anwe ni yonko fish enipa bi afa ne nsanka ni ni afa ankoji sika efise sika nyina fi wonu awurade na heaven ho no so ewo nti me stress ani diemu da ne da nyame asam ba ye pese ye gina so ne ye nyim bibi na nwre se wonu nyame ma yetime wu adekro no ye hwe se ye be ba abrabo konkon Ibeti nyame asem ye gina so abobra Sankofa FM memende biara anopa nondu akopim du baako Sankofa FM every Saturday 10 a.m. to 11 a.m. German time on the program Hope in Life. If one is having hope in the Lord, then there will be hope in life for that person. And it does so I will ready moon. So and son or be any that so abraboimu. Into order for any that so I will ready moon. How do we or you conceive what you want from God? You quiet faso, you be faso. Ye benyin bibia ehwefre wade ho na ye be wo no wo ye mremu a eye ono nyame no hyehyɛ mu ene nneme ne wo ye suen enti nyame onhya ye nyina se ye tie no wo adwempam na ya fase de kɔbɔbra ewo Kristo Yesu dim etiefo nyina ka se amen and amen mesese se ni dim ye be kata ye ni ewo mpaibo nyame a wo wo soro ne wasase agya ye de wo firi fitiase Eja yede wo ebewie efise wo nkoto na wutumi ade nyina ye nti na watumi ame abedrum pempenso a yetise yi enti ne na ye kasa ye da wase eja yi ye yiwa ye kanfo wodin papa daade da na me de me kan se me sore wo kese ye e wo wani monyam mu efise wo nkoto na se wo nkoto na fata wo hwe pempenso wo de me ne etiefu abedrei eja me se wo se de wo ti asem yi wa supam ahobrase mu obuo mu Mr. Say na kuma so ade ma no e wa abra wa kɔ ne nkotodwa mu anim na wasra boniface
na opɛ so de ne nua so de ɛkyɛ na ɛnam saa yɛ so no Awurade sɛ wɔfa w'asɛm sɛ wɔbɛkenkan mpo a Awurade mesrɛ ma ne nya nteaseɛ hunu mu sonko na wɔnyina so ntimi fa ne yɛfono ntoɔ no ɔmɔ so mpayɛ na Awurade ɛnsesa n'abrabɔ na wɔhunu kwan a ɔbɛfa so ɔbɛnyem ne nsɛmpa bi a wɔpɛ sɛ obi sɛ firi wɔ Awurade wɔ na wo nyame wɔ nneɛma pa a wɔwɔ ma atiefoɔ yɛ nyinaa nso so no agya mmerɛ no so a wode adom yɛ mesrɛ sɛ ɔbɔnefoɔ bɛdwen bɔne afa atiefoɔ yi ho a ɛne san kɔfa ɛfam fidie no ho a Awurade mesrɛ wo sɛ brɛ wɔ nnwuma no wɔ nhyehyɛeɛ ase na sɛ ɔbɔnefoɔ bi bɛtuatua na sɛ ɔbɛtue bie n'aso na ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ onua bi so onua bi hɔ wɔ asɛm yi a wanya yi wɔkɔyɛ afiri n'abrabɔ ma ne wati na wɔnhyehyɛ ase wo Awurade wɔ tumi ɛno nti na daa ne daa nyina agya meka sɛ ma wo nkonkron ma ne hom ne so ɛwɔ abrɛ ɔbɔnefoɔ na ma ne hom ne so sɛ nsuyiriɛ na wobɛtie wo nyame wo nnwuma ne wo nhyehyɛeɛ a wopɛ sɛ wode dom wo ma no onyame tomfo adeɛ nyinaa so yɛ ne da wase sɛ watie